أول ما يخلص من talking. Okay, الذم، النميمة، الكذب. So it's occupied by the tongue. As you see here, the tongue consists from apex, قمة اللسان, اللي هي tip, apex or tip, and then where we have body and root, جذر, okay, and we have the root of the tongue. So we have apex, body, and the root, and it's fixed with the floor of the oral cavity by a fold, اللي هي fold of the gum أو mucous membrane of the oral cavity. يسموها الفرينيولم لينجوي. فرينيولم لينجوي يعني شكال اللسان. Okay, frenulum linguae. It's fixing the tongue, يعني from the cranial part. Again, tip of the tongue, apex, body, roots, and then we have here, this is fold, it's called frenulum linguae. Frenulum linguae. صار واضح؟ هنا عندنا مجموعة عضلات. We have a group of muscles. A group of muscles. طبعا the tongue it's situated on a hyoid apparatus. إذا شايفينه. The hyoid apparatus is consisted from many of bones. It's look like a chair مثل الكرسي tongue it's situated in it. كل المسلز extrinsic muscle مو intrinsic muscle. Extrinsic muscle is attached with this hyoid bone. Okay, شنو وظيفتها؟ هاي وظيفتها هاي extrinsic muscle. So we have intrinsic muscle here. This is the intrinsic muscle. يعني شنو intrinsic? Intrinsic, what's mean of intrinsic muscle? It's anterior. Interior, داخلية. You can't see it. You can't see it. ما تقدر تشوفها. احنا نسميها بالعربي جوهر. جوهر باطن. Okay, ما تقدر تشوفه. You can't see it. Intrinsic muscle, and it's arranged in many pattern. longitudinal, vertical, oblique إلى آخره. إذا تلاحظها. تمام. You can't see it. هذه هي وظيفتها إنه هي تغير من شكل اللسان، مقصرة، مطولة إلى آخره، تعرضة. Okay, wider, shorter, tipper إلى آخره. While here we have هذه العضلات كلش واضحة. شوف نهايتها شنو؟ عظم. It's attached with the bone. So it's called extrinsic muscle, يعني خارجية واضحة. Okay, so we have extrinsic muscle. Extrinsic muscle. You can see here this fan shape, flat shape. هذا مثل المهفة بهالشكل هذا كلش حلوة. حتى بالإنسان إذا أخذنا sagittal section نفس المصل، نفس العضلة، شكلها مثل الفان، مهفة. It's attached with the hyoid bone. Attached with the hyoid bone. اسمها genohyoidus muscle. Genohyoidus muscle. Okay? Genohyoidus muscle. واضح؟ العضلات الأسفل هذه والأخرى هاي جينوغلوسس muscle. هذه genohyoidus muscle. genoglossus muscle. دائما أخربط بهم. genoglossus muscle لأن اللسان مع الهايويد genoglossus muscle. genohyoid هاي عضلات الهايويد apparatus مو عضلات اللسان. Okay, it's not related to the muscle of the tongue. These muscles, it's not related to the muscle of the tongue. It's related to the muscle of the hyoid apparatus. Hyoid apparatus. So it's called hyoid muscle. Genohyoid muscle. Genohyoid muscle. Genoglossal muscle. Genoglossus muscle. وهذه الانترنسيك muscle. Intrinsic muscle. لهنا صار واضح. Again,
لا نو. شوف هسه هنا عندنا الكرنكلز. This is the caruncles, lingual caruncles, اللي هي ال opening of the mandibular duct, mandibular salivary gland duct, ال opening of the mandibular salivary gland duct. المانديبولار salivary gland it's have a duct. هي شنو وظيفة المانديبولار salivary gland؟ من اسمه salivary gland. It's producing or secreting saliva. Okay, so it have a duct. A duct it's opening in where? Of course in oral cavity. Saliva when? An oral cavity. It's opening at the part of the lingual caruncles. هذه lingual caruncles. تمام. Again الأورال كافيتي، الباوندريز مال الأورال كافيتي حيكون هذا الروف وهذا الفلور. الفلور الماندبل، اوكي، والروف السقف، الهارد palate and soft palate. Okay, occupied of course by tongue, consists from tip, body and root, and it's fixed cranially with the mandible أو الفلور of the هذا الماندبل. هاي genoid، هذا genoid part of the mandible وهذا الماندبل. We have here the frenulum linguae. frenulum linguae شكال اللسان. بالدايسكشن أو sagittal section we can see here many of muscles. Genoglossus muscle اللي هي الفان أو flat shape، fan shape flat shape. And then intrinsic muscle، هاي جزء من extrinsic muscle. extrinsic muscle. This is intrinsic muscle. لاحظها بعد شلون مرتبة horizontal vertical يعني circular longitudinal oblique، أشكال مختلفة مرتبة. In most or in different pattern it's arranged. Okay, and then we have genoglossus muscle. بعدها genohyoid muscles. هنا عندنا عضلتين، هذه واحدة وهذه العضلة الأخرى. genohyoid muscle attached with the hyoid bone. واضح؟ عندنا الكرنكلز here واللي هي عبارة عن شنو؟ It's the opening of the duct of the mandibular salivary gland. لاحظ على الدورسم إذا موجود many of papillae here. هاي واحدة من السيركمفاليت papillae. نعطيك إياهم عن details إن شاء الله بالتونج. عندنا الأورال كافيتي true، وعندنا vestibule cavity. اوكي، الأورال كافيتي بجزئين اللي هو true وحقيقي نسميه، والفيستيبولر كافيتي. الفيستيبولر يعني دهليزي، خفي بكرديتشي شي شاروة اي شاروة ديارنيا أحسن. So we have vestibular part here. Vestibular part consists from two parts also. اللابيال vestibule، اللابيال اللي هو هذا الجزء vestibule، اللابيال vestibule between your lips and هذا incisors. Okay, teeth. Okay, and then we have هذا. Okay, الbuccal vestibule اللي هو بين المولر والpremolar teeth and your cheeks. molar and premolar teeth and your cheek. Okay, هنا حنلاحظ أيضا frenulum. Okay, between the labial، هذا يسموه المنdibular frenulum وهذا الماكسيلري frenulum. Okay، لأنه هذا عظم الماكسيلا، عظم الماندبل. Okay، labio mandibular frenulum، labio maxillary frenulum. Okay.
Okay. Do not forget something. تمام. احنا هنا عندنا هذا الكارتلج here الابيجلوتس cartilage. الابيجلوتس cartilage. It's have a muscle here. Also من ضمن الهايويد، من عضلات الهايويد. هايو ابيجلوتس muscle واضحة كلش. الهايو ابيجلوتس muscle attaching the glottis cartilage with the hyoid bone. هايو epiglotis muscle واضح. وهنا it's covered with a fold. هايو epiglotis fold أو ligaments. هايو epiglotis fold or ligaments. Okay, we are even touched with what? With the tongue. واضح. So we have intrinsic muscle, extrinsic muscle, genoglossus muscle, genohyoidus muscle, وهذه الابيجلوتس هايو ابيجلوتس muscle اللي هي attached with the glottis, الابيجلوتس cartilage, and this is a ligament attached between the epiglottis and the root of the tongue. يسموه glosso epiglottis ligaments. اوكي. وهاي هايو ابيجلوتس muscle كلش صغيرة بس مهمة جدا. هايو ابيجلوتس muscle. هذا part of the thyroid. ليش ما بدي سكرت هذه؟ هنا تمام. بالنسبة للأورال كافيتي حتى not forget something. تمام. نرجع الفولدات again folds attachment of the tongue هذا شنو اسمه؟ The first one cranially attached with the floor of the oral cavity is called frenulum. Frenulum linguae. زين الجهة الكرانيال caudally it's attached with epiglottis. Roots it's attached also with the ligament or fold here. It's called glosso epiglottis ligaments. Okay. Also epiglottis fold or ligaments as you like. حكينا. mandibular lymph node ما واضحة. جميل. تمام. واضح هنا هذه عندنا المانديبولار lymph nodes. mandibular lymph nodes. تمام. المانديبولار lymph node اكو داكت همينة واضحة هنا. هذه داكت mandibular داكت اللي هي تجي تصير هنا بالكرنكلز تفتح. اوكي. So this is mandibular lymph nodes. شنو بعد عندنا على الأورال كافيتي حتى ما أنسى. هاي الجلوتس muscle حجينا الجلوتس الفولد حجينا. اوكي. سنجي على الريسز. talked lingual process. الفرينيوم حجينا. تمام. تمام. ليش هيجي صارت؟ لا اكو شي بعد. اكو نقص. تمام. larynx. After that we have
nasal cavity and the oral cavity we have pharyngeal cavity and laryngeal. اوكي هذا الفرنكس، هذا الفرنكس pharyngeal cavity، وهذا اللارynx، هذا كله يجي من هذا الجهة. اوكي الفرنجيال واللارنجيال، laryngeal pharyngeal cavity. Okay, we talked before that we have الفرنكس أو الفرنجيال cavity. Okay, الفرنكس هنا طبعا هذه اللارنكس ما لكم علاقة. الفرنكس واللارنكس it's both of them with the oral cavity it's one يعني opened مفتوحة. بس أريد فتحة الأوديتوري تيوب اللي هي هذه واضحة هوني. نجي على الفرنجيال كافيتي.